এক্সারসাইজ 10 কাউন্ট করব। তোমরা নিজেদের মতন করে তোমরা কাউন্ট বাড়াতে পারো। তো প্রথমে তোমরা 10 কাউন্ট করে করো, তারপর আস্তে আস্তে সেটাকে বাড়িয়ে। তাহলে ফার্স্ট এক্সারসাইজ আমি শুরু করছি। নাও স্টার্ট। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 প্রতিটা এক্সারসাইজ করার পরে তোমরা 10 সেকেন্ড করে রেস্ট নেবে। নেক্সট 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 rest 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 এটা হলো 1 সেট। সেকেন্ড আবার 1 2 3 4 5 6 7 8 9 change 1 2 3 4 5 6 7 8 9 stop rest প্রথমে রাইট সাইড জন্য শুরু করব। স্টার্ট 1 2 3 4 5 6 7 8 9 change 1 2 3 4 5 6 7 8 9 stop এটা 1 set second 1 2 3 4 5 6 7 8 9 change 1 2 3 4 5 6 7 8 9 stop rest start 1 2 3 4 5 6 7 8 9 change 1 2 3 4 5 6 7 8 9 stop rest start 1 2 3 4 5 6 7 8 9 change 1 2 3 4 5 6 7 8 9 stop rest
পা দিয়ে শুরু করবো, একবার ক্লক আর একবার অ্যান্টি ক্লক, মানে 5 কাউন্ট তোমরা ক্লক আর সেকেন্ডটা হবে অ্যান্টি ক্লক। স্টার্ট। 1 2 3 4 5 অ্যান্টি ক্লক। 1 2 3 4 5 ঘুরে যাও। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 চেঞ্জ। 1 2 3 4 চেঞ্জ। 1 2 3 4 স্টপ। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 স্টপ। রেস্ট। স্টার্ট। প্রথমে আমরা ডান দিক দিয়ে শুরু করব। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 চেঞ্জ। আরেকবার। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 স্টপ। রেস্ট। স্টার্ট। পাটাকে একটুখানি এভাবে ভাগ করবে। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 স্টপ। আর একবার। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 স্টপ। রেস্ট। একইভাবে সেকেন্ডটা হবে, জাস্ট এটা তোমরা হাত তোমাদের তুলতে হবে। স্টার্ট। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 চেঞ্জ। আর একবার। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 স্টপ। রেস্ট। এবার কতগুলো ব্যায়াম আমি তোমাদের শুয়ে দেখাবো। তো স্টার্ট করছি। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 স্টপ। রেস্ট নেবে 10 সেকেন্ড মতো। এবারে যেভাবে আমরা সাইকেল চালাই, সাইকেল চালানোর মতো পাটা করব। নাও স্টার্ট। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 স্টপ। আর একবার। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 stop.
স্টপ। মানে যেদিকে পাটা আমার ঘুরছে, দুটো জোড়া হাঁটু যেদিকে ঘুরছে তার অপোজিট দিকে আমি আমার মুখটা ঘোরাচ্ছি। তো আবার শুরু করি, দেখো 1 2 3 4 5 6 7 8 9 স্টপ, রেস্ট। Stop. Rest. Next ব্যায়াম দেখাবো লেগ সার্কেল। লেগ সার্কেল একবার ডান পা হবে, আমি ক্লক অ্যান্টি ক্লক আমি তিনটে করে আমি তোমাদের দেখাচ্ছি, তোমরা নিজেদের মতন করে তোমরা কাউন্ট বাড়াতে পারো। তিনটে ক্লক দেখাবো, তিনটে অ্যান্টি ক্লক দেখাবো। প্রথমে ডান পা হবে, তারপরে বাঁ পা হবে, তারপরে ডাবল লেগে। তো স্টার্ট করছি, দেখো স্টার্ট। প্রথমে ডান পা দিয়ে শুরু করছি, পাটাকে একটু খুলবে। স্টার্ট 1 2 3 4 5, আমি 5 কাউন্ট করলাম। চেঞ্জ 1 2 3 4 স্টপ। এবার লেফট পা 1 2 3 4 চেঞ্জ অ্যান্টি ক্লক 1 2 3 4 স্টপ। এবারে ডবল পা, পাটা একটু তুলে 1 2 3 4 5, পা নামবে না কিন্তু 1 2 3 4 স্টপ। প্রথমে অসুবিধা হবে, পেটে লাগতে পারে, যদি পার তিনটে করে করার চেষ্টা করবে। যদি মনে হয় খুব কষ্ট হচ্ছে, একটু রেস্ট নিয়ে করবে। এইটা পেটের একটা বিশাল ভালো ব্যায়াম, আস্তে আস্তে প্রত্যেক দিন করবে, দেখবে এটা খুব ভালো ফল পাবে। রেস্ট। এবারে আমি একটা আসন তোমাদের দেখাবো, সেটা দিয়ে আজকে আমি লাস্ট এক্সারসাইজ শেষ করছি। এটা হচ্ছে পবন মুক্ত আসন। প্রথমে আমরা কি করব, যাদের ধরো অ্যাসিডিটি আছে, পেটে খুব গ্যাসের প্রবলেম আছে, ব্যায়ামটা খুবই ভালো। প্রথমে আমরা ডান পা, আরেকটা কথা বলে দিই, যাদের হাঁটুতে যদি ব্যথা থাকে তারা এই পায়ের তলা দিয়ে ধরতে পারো, আর যাদের কোনো ব্যথা নেই, কোনো প্রবলেম নেই, তারা এইভাবেই ধরো। তো স্টার্ট করছি, স্টার্ট। প্রথমে ডান পায়ে শ্বাস নিয়ে চেপে ধরলাম। এবার নর্মাল ব্রিথিং, 5 কাউন্ট কি 10 কাউন্ট গুলো ছেড়ে দেব। 1 2 3 4 5 চেঞ্জ। তোমরা 10 কাউন্টও করতে পারো। 1 2 3 4 চেঞ্জ। এবার ডাবল পা 1 2 3 4 স্টপ। রেস্ট।
শেষ করছি। নেক্সট ভিডিও আবার খুব তাড়াতাড়ি আমি দেব। আর অনেকে আমাকে রিকোয়েস্ট করে, বিশেষ করে ছোটো বাচ্চারা, যেহেতু এটা আমার মানে ডান্সের সব কিছু ভিডিও থাকে, তো ওদের জন্য আমি চেষ্টা করব যে একটু ডান্সের সাথে এক্সারসাইজ করার জন্য ওদেরও ভালো লাগবে। তো সেই ভিডিও আসছে, ছোটরা তোমরা ওয়েট করো। আর ছোট কেন, সবাই করতে পারো, সেটা তোমাদের নিজেদের ব্যাপার। তো আমি এমনভাবে তৈরি করব যাতে প্রত্যেকে সেটা করতে পারে এবং করে ভালোও লাগবে, দেখবে তোমাদের। তো সেটার জন্য একটু ওয়েট করতে হবে। আর যেটা বললাম, একটুখানি ডায়েটটা তোমরা একটুখানি চেষ্টা করো ডায়েটটা ঠিক করার। আর প্রত্যেক দিন কিন্তু একটু করে ব্যায়াম করতে হবে, একদিন করে 3 দিন করবো না, এটা করলে হবে না। তো আজকে এখানে ভিডিও শেষ করলাম। তোমরা সবাই খুব ভালো থেকো, আবার আমাদের দেখা হবে। আবার আমি তোমাদের সাথে এসে গল্প করবো, তোমাদের ব্যায়াম দেখাবো। আর সকলের সাপোর্ট চাই, বন্ধুদেরকে তোমরা শেয়ার করো, লাইক করো আমার ভিডিওগুলো। আর যখনই কোনো প্রবলেম হবে আমাকে নিশ্চয়ই তোমরা